Okay, please take down. Executive is that part of government which engages in implementation of laws. In modern terms, this is called public administration. In modern terms, it is called public administration. Okay. However, as I told you, the scope or the powers of the executive became very expansive after the Second World War till about 1990s, primarily because of the expansion of the ideas of welfare state, planning, okay, వీటి వల్ల గవర్నమెంట్ పవర్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్పాండ్ అయ్యాయి అనమాట. ఎన్హాన్స్డ్ రోల్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ సెక్టర్, ఓకే, అండ్ గవర్నమెంట్ టేకింగ్ అప్ వెరీ వెరీ ఎక్స్టెన్సివ్ welfare activities. Okay, వీటి వల్ల గవర్నమెంట్స్ పవర్స్ హ్యావ్ ఎక్స్పాండెడ్ ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. After the end of Second World War, till the late 1980s, the government's powers have expanded. Primarily because of the popularity of the concept of welfare state, Secondly, because of implementation of planning. Because of implementation of planning. Okay. However, by the early 1990s, neoliberalism became a prominent trend, prominent ideology. Neoliberalism, N-E-O, liberalism. Neoliberalism became a prominent ideology. Which proposed liberalization, privatization, and globalization. Okay. Therefore, in recent times, the emphasis shifted from administration to governance. Okay, the emphasis shifted from administration to governance. నార్మల్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫార్మల్, చాలా లాంఛనంగా ఉంటుందండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ హైరార్కీ. ఓకే, సుపీరియర్ సబార్డినేట్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది కదా, అది చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట. దట్స్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. గవర్నెన్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డీసెంట్రలైజేషన్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ the coordination between the state
which represents power, the market forces, which are the corporate sector, and the civil society, which is represented by the various associations and organizations formed by individuals. మనందరం కూడా మన అవసరాలు తీర్చుకునేందుకు రకరకాల ఆర్గనైజేషన్స్ని అసోసియేషన్స్ని ఫామ్ చేసుకుంటాం కదా, అన్నీ కలిపి మనం సివిల్ సొసైటీ అని చెప్పి పిలుస్తాం అనమాట. ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఆర్గనైజేషన్స్, అసోసియేషన్స్ అండ్ యూనియన్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ collectively is called as the civil society. Okay, so today the government is bound to coordinate with the market organizations as well as the civil society, and then the government will take its decisions. That's what we believe is the basis for decisions. Followed me. That's called as governance. Okay, please take down. Public administration was formal, rule based, hierarchical అంటే superior subordinate relationship ఉంటే hierarchy అంటారు. hierarchical. ఓకే, ఇదే అండి. దీన్ని ఎట్లా తీస్తారో దీన్ని, ఇట్లా అనాలా, ఇది ఇంటూ మార్క్ కొట్టారు. ఓకే, ఇది హైరార్కికల్, HIER. హైరార్కికల్ అంటే నిచ్చెన మెట్ల వ్యవస్థ అంటారండి. ఓకే, ల్యాడర్, సుపీరియర్ సబార్డినేట్ ఈ సిస్టమ్ ఉంటుంది చూసారా, క్రమశ్రేణి అంటారు తెలుగులో దాన్ని. ఓకే, హైరార్కీ. Okay, so the administration was like this. It was very formal, it was rule based. Okay, కాబట్టి ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి మధ్య అంత క్లోజ్నెస్ ఉండేది కాదనమాట. People used to feel distant from authority. Okay, people had problem with authority. Okay, officers remained in closed doors. Okay, they were cut off with the people, they were exercising power and they were very official, isn't it? కానీ అలాంటి వ్యవస్థ ఇప్పుడు మారిపోతుందన్నమాట. టుడే వీఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ గవర్నెన్స్, విచ్ మీన్స్ దట్ ద స్టేట్ షుడ్ కోఆర్డినేట్ విత్ మార్కెట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ సివిల్ సొసైటీ. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇట్ షుడ్ టేక్ ఇట్స్ డెసిషన్స్. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. గవర్నెన్స్ is an idea which proposes a networked government. That is the government should coordinate with market organizations and the civil society to take its decisions. Okay, this is called as governance, right? Kabatti, the nature of executive has again changed in today's world. Okay, we'll discuss governance a little later. First we'll finish off with the executive, and as I told you, executive in recent times is also slowly changing its form. Etla maartundi tarvata chuddam lendi. Okay, as of now let us try to take a look at the various parts of the union executive and see how questions are going to be asked in the examinations. Okay, first, as I told you, the executive can be divided into two types: political executive and permanent executive. ప్రతి దేశంలో కూడా ఈ రెండు రకాల కార్యనిర్వాహక వర్గాలు ఉంటాయి. ఒకటేమో రాజకీయ కార్యనిర్వాహక వర్గం, మరొకటి శాశ్వత కార్యనిర్వాహక వర్గం. ఓకే, రాసుకోండి. ఎగ్జిక్యూటివ్ in the modern times is divided into two parts: the political executive and
అండ్ ద పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఆధునిక కాలంలో కార్యనిర్వాహక వర్గం 2 వర్గాలుగా ఉండును. ద పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ఏంటండి? పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ విచ్ హోల్డ్స్ ఆఫీస్ ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ టర్మ్ విత్ ఎ పొలిటికల్ ఎజెండా అప్రూవ్డ్ బై పీపుల్. ఓకే, ఆ పొలిటికల్ ఎజెండాని వాళ్ళు సమర్థవంతంగా అమలు చేశారనుకోండి, మళ్ళీ అధికారంలోకి రావచ్చు. వాళ్ళు అమలు చేయలేకపోయారనుకోండి, లేదా ఆ ఎజెండాని పక్కన పెట్టేసి వేరే పనులు చేసుకున్నారనుకోండి, నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో ప్రజలు వాళ్ళని తప్పించవచ్చు కదా. సో దే హ్యావ్ పీరియాడిక్ మ్యాండేట్ గివెన్ బై ద పీపుల్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఎజెండా. ఓకే, తెలంగాణని బంగారు తెలంగాణ మారుస్తా అని చెప్పి కేసీఆర్ అన్నాడు కదండి. కాబట్టి ప్రజలు ఆయనకి అధికారం ఇచ్చారనమాట. బంగారంగా మారిందా? మారే ఉంటుంది. కాబట్టి మళ్ళీ ఓట్లేసి గెలిపించారు కదా. ఇప్పుడు బంగారు తెలంగాణలో ఉన్నాం మనం. సో ఆయన ఇచ్చిన హామీలు ఆయన నెరవేర్చుకున్నాడు కదా. కాబట్టి ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్ పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ political executive is that part of executive which holds office. Political executive is that part of executive which holds office for a specific term. For a specific term. Which holds office for a specific term. Okay. They have a political agenda. They have a political agenda approved by people. Approved by people. They have a political agenda approved by people. ఓకే, అండ్ ఆ టైంలో ఆ ఎజెండాని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. కాబట్టి పొలిటికల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ చేంజింగ్. ఓకే, ఒక గవర్నమెంట్కి ఇంకొక గవర్నమెంట్కి తేడా లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనకి ఉంది బీజేపీ 1 బీజేపీ 2 మనకు ఉంది. నరేంద్ర మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫస్ట్ టైం అయ్యాడా, సెకండ్ టైం అయ్యాడు? ఇప్పుడు 2019 ఎలక్షన్స్ తర్వాత హీ గాట్ ఎలక్టెడ్ సెకండ్ టైం కదా. సో 2014 to 2019 we had the BJP government headed by Narendra Modi. 2019 to 2024 we are having the second BJP government again headed by Narendra Modi. రెండు గవర్నమెంట్స్ ఒకటేనా? వేరు వేరు గవర్నమెంట్సా? వేరు వేరు గవర్నమెంట్స్, అంతే కదా, ఇదన్నట్టు. కాబట్టి ఆ గవర్నమెంట్కి ఈ గవర్నమెంట్కి సంబంధం లేదండి. వాళ్ళు వేరు వీళ్ళు వేరు, అంతే. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒకటే ఉన్నా కూడా. మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. 2004 to 2009 there used to be Congress party. 2009 to 2000 అదే కాంగ్రెస్ లెడ్ యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఉండేది. 2009 to 2014 కూడా కాంగ్రెస్ లెడ్ యూపీఏ గవర్నమెంటే ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ టర్మ్లో క్యాష్ ఫర్ క్వరీస్ స్కామ్ అని ఒక స్కామ్ అయిందనమాట. అంటే బీజేపీలో కొంతమంది మెంబర్స్కి డబ్బులు ఇచ్చి బీజేపీ మెంబర్స్ తోటి వీళ్ళకి ఫేవరబుల్గా ఓటింగ్ వేసే ప్రయత్నం చేశారనమాట. దాన్నే నోట్స్ ఫర్ ఓట్స్ స్కామ్. నోట్స్ ఫర్ ఓట్స్ స్కామ్ అయింది. ఓకే, సో బీజేపీ మెంబర్స్ ఏం చేశారంటే కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన డబ్బులు కట్టలని కూడా తీసుకుని వచ్చారు, పార్లమెంట్లో తీసుకొచ్చి చూపించారు. ఇదిగోండి, ఇది మీ వాళ్ళు ఇచ్చిన కట్టలు మాకు అని చెప్పి చూపించారు అనమాట. దాన్ని నోట్స్ ఫర్ ఓట్స్ స్కామ్ అంటారు. ఓకే, 2008లో అయిందండి ఇది. అప్పుడు యూపీఏ 1 వాజ్ ఇన్ పవర్. ఓకే, దాని మీద ఒక కమిటీ వేసింది పార్లమెంట్, ఇది నిజమా కాదా నిర్ధారించండి అని. ఈ లోపల 2009 వచ్చింది, ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి, కొత్త గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, 2009లో అగైన్ మన్మోహన్ సింగ్ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, దట్ వాజ్ యూపీఏ 2. ఆ తర్వాత ఆ కమిటీ తన నివేదికని సమర్పించి నిజమే ఓట్స్కి నోట్స్ ఇచ్చారు అని నిర్ధారించింది అనమాట. నిర్ధారిస్తే బీజేపీ మెంబర్స్ లేచి కాంగ్రెస్ పార్టీని తిట్టడం మొదలుపెట్టారు. ఏంటి మీ సంస్కృతి ఏంటి, ఇట్లాగా డబ్బులు ఇచ్చి ఓట్లు కొనుక్కుందామని చూస్తారా, మా బీజేపీ వాళ్ళు దేశభక్తులు కాబట్టి మీ డబ్బులు తీసుకోలేదు అని చెప్పి కొన్ని కథలు చెప్పారనమాట. ఓకే, ప్రణబ్ ముఖర్జీ వాజ్ దెన్ ద ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. ఆయన లేచి, సార్ అది యూపీఏ 1 గవర్నమెంట్ కదా, ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ కదా, ఇది యూపీఏ 2 గవర్నమెంట్ కదా,
పాత గవర్నమెంట్ చేసిన తప్పులకి మీరు మమ్మల్ని అడుగుతారేంటి అని చెప్పి అన్నాడు అనమాట. అదే ప్రైమ్ మినిస్టర్, అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ, అదే లీడర్స్ అందరూ అదే. కానీ ఆ గవర్నమెంట్ వేరు, ఈ గవర్నమెంట్ వేరండి. ఆ గవర్నమెంట్ చేసిన పనులకి మాకేంటి సంబంధం? మాకు సంబంధం లేదు. ఈ గవర్నమెంట్ వేరు, కావాలంటే కోర్టుకు వెళ్ళండి అని చెప్పి అన్నాడు అనమాట. ఓకే, సో the executive will hold office only for a specific term of 5 years. Okay, beyond that the executive cannot continue. A term of 5 years lo they should be able to implement the agenda. Okay, right. So this is political executive, right? Please take down. The political executive is characterized by limited period in power. Political executive is characterized by limited period in power. Second, permanent executive. Permanent executive. శాశ్వత కార్యనిర్వాహక వర్గం. శాశ్వత కార్యనిర్వాహక వర్గం, దీన్ని ఉద్యోగ బృందం అంటారండి. ఓకే, శాశ్వత కార్యనిర్వాహక వర్గం. You know that this is that part of executive which holds office as a matter of career permanently. Please take down. This part of executive holds office. This part of executive holds office as a matter of lifelong career. As a matter of lifelong career. As a matter of lifelong career. This executive is normally called as bureaucracy. This executive is normally called as bureaucracy. Bureaucracy. Okay. And as I told you, రేపు పొద్దున మీరు ఆఫీసెస్ అని కూడా you're a part of what's called as bureaucracy. Okay, ఉద్యోగస్వామ్యం. And the most important quality of bureaucracy is political neutrality. రాసుకోండి, the most important quality of permanent executive is political neutrality. Political neutrality. సో ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా కూడా వీళ్ళకి దాంతో సంబంధం లేదండి, ఆ పార్టీ విధానాలను వీళ్ళు అమలు చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో పొలిటికల్ న్యూట్రలిటీ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ పర్మనెంట్ బ్యూరోక్రసీ. అండ్ యు నో దట్ the political bureaucracy in India is represented by the President, Vice President, the Council of Ministers by Prime Minister, the Attorney General and so forth. Okay, so first is President of India. President of India. Okay, first you know that in a parliamentary form of government we have two types of executives. Madam చెప్పినట్టుగా పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో ఏంటంటే అవి రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిప్రజెంట్స్ ద నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండర్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్కీమ్. సో ఎక్కడెక్కడైతే పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఉంటుందో అక్కడ కూడా అన్ని చోట్ల కూడా ఒక రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ఒక నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లాండ్లో కూడా పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఉంది కదా, ఇంగ్లాండ్లో నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరు? ఇంగ్లాండ్లో నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ who is called as the golden zero, made up of gold కానీ వాల్యూ జీరో. ఎవరు ఇంగ్లాండ్లో? who is called as the golden zero? the queen. Okay, the queen in England represents the nominal executive. నామమాత్రపు అధికారి అంటే ఏంటి? ఓన్లీ ఫర్ ద నేమ్ సేక్. ఓకే, నిజంగానే ఏం పవర్స్ ఉండవు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ. అసలు ముర్ము గారికి ఏమైనా పవర్స్ ఉంటాయా మీరు చెప్పండి? ఓకే, రైట్, డజంట్ ఎక్సర్సైజ్ ఎనీ పవర్. Okay, so this is what's called as nominal executive, the executive or the office on whose name the entire administration is carried on, but which does not wield any real executive power. Okay, so ఈ అధికారి పేరు మీదనే మొత్తం పరిపాలన అంతా కొనసాగుతుందండి, కానీ ఈ అధికారి వద్ద ఎలాంటి వాస్తవ పరిపాలన లేదా కార్యనిర్వాహక అధికారాలు ఉండవు. అలాంటి అధికారిని నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పి అంటారు. The President of India represents the nominal executive. Okay, so wherever there is a parliamentary system, even in our state also we have a parliamentary form of government kada.
స్టేట్లో కూడా మనకి పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ ఉంది కదా, కాబట్టి స్టేట్లో నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరు? స్టేట్లో నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గవర్నర్. ఓకే, స్టేట్లో రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరు? ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై చీఫ్ మినిస్టర్. అదే సెంటర్లో అయితే రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎవరండి? ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. దట్ ఈస్ ద okay, so the President of India represents the nominal executive. Okay, so నామమాత్రపు కార్యనిర్వాహక అధికారి అంటే రాష్ట్రపతి. రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అంటే ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఓకే, వాస్తవ కార్యనిర్వాహక అధికారి. సో ఇండియాలో ఏ ఒక్క ఆర్డర్ కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ పేరు మీద ఇష్యూ కాదండి. ఆర్డర్స్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ ఇష్యూడ్ ఆన్ ద నేమ్ అండ్ అండర్ ద హ్యాండ్ అండ్ సీల్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, బై ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. రేపు మీరు గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్స్ అనుకోండి, టెక్నికలీ యూ ఆర్ గివెన్ యువర్ అపాయింట్మెంట్ బై ద గవర్నర్. ఓకే, టెక్నికల్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ గవర్నర్కి రిప్రజెంటేటివ్గా ఆ సంబంధిత సెక్రటరీ మీకు లెటర్ రాస్తాడు యాజ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ గవర్నర్. టెక్నికలీ ద ఎంటైర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ క్యారీడ్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్. నామమాత్రపు కార్యనిర్వాహక అధికారి పేరు మీదనే మొత్తం పరిపాలన అంతా కూడా కొనసాగుతుంది. అలాంటి అధికారిని నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పి అంటారు. ఓకే, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిప్రజెంట్స్ ద నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండర్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్కీమ్. భారతదేశ రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో రాష్ట్రపతి నామమాత్రపు అధికారాలు కలిగి ఉంటాడు. రాసుకోండి. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా represents the nominal executive. Under the Indian Constitution, which provides for a parliamentary form of government. ఓకే, సో తెలుగు రాసుకోండి. భారతదేశ రాజ్యాంగ వ్యవస్థలో పార్లమెంటరీ తరహా ప్రభుత్వం ఉన్నది. కాబట్టి రాష్ట్రపతి నామమాత్రపు అధికారిగా గుర్తించబడుతున్నాడు. You know what's a nominal executive? Nominal executive is one on whose name the entire administration is carried on. Kabate Dr. Ambedkar describes President of India as a ceremonial device or a hand or a seal on whose name the nation's decisions are made known. రాష్ట్రపతిని ఒక అలంకారప్రాయమైన పదవిగా, జాతి నిర్ణయాలు ప్రకటించే ఒక అధికార ముద్రగా అంబేద్కర్ వ్యాఖ్యానించాడు. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఎ సెరిమోనియల్ డివైస్ or a seal through which the nation's decisions are made known. Please take down. Ambedkar describes the President of India. ఈ స్టేట్మెంట్ చాలాసార్లు ఇచ్చారండి ఎగ్జామినేషన్లో. అంబేద్కర్ describes the President of India as a ceremonial device. మీరు ఇంకొక రో ముందుకు వచ్చేస్తే మేడం, ceremonial device. Or a seal through which the nation's decisions are made known. Nation's decisions are made known. K-N-O-W-N. Known. Okay. So this is how Ambedkar described the President of India. Raskondi. అంబేద్కర్ రాష్ట్రపతిని
ఒక అలంకారప్రాయమైన సాధనంగా జాతి నిర్ణయాలు ప్రకటించే అధికార ముద్రగా వర్ణించాడు. ఓకే, నెక్స్ట్, nominal executive is one on whose name the entire administration is carried on, but who does not wield any real executive power. Okay, so nominal executive అంటే ఏంటండి? ఎవరి పేరు మీద అయితే మొత్తం పరిపాలన కొనసాగుతుంది, ఎవరి వద్దనైతే ఎలాంటి వాస్తవ పరిపాలన అధికారాలు ఉండవో అట్లాంటి అధికారిని నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అని చెప్పారు. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్. నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇస్ వన్ on whose name the entire administration is carried on. Nominal executive is one on whose name the entire administration is carried on, but who does not wield any real executive powers. But who does not wield any real executive power. WEILD, wield అంటే possessing అన్నమాట. Who does not wield any executive power. నామమాత్రపు కార్యనిర్వాహక అధికారి అనగా ఆ అధికారి పేరు మీద పరిపాలన కొనసాగును. కానీ ఎటువంటి ప్రత్యేక అధికారాలు ఆ అధికారి చేతిలో ఉండవు. Now we are slowly trying to get to know the nature of Indian administrative system, my dear friends. How does it operate and all that? Okay, so what is the nature of powers that the President of India has? Whether he can use those powers or not, whether the President of India can control the Prime Minister, or whether the Council of Ministers in turn can control the President. అసలు ఎట్లాంటి రిలేషన్షిప్ ఉంది, ఎట్లాంటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నాం, అది మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ we try to know the nature of Indian administrative system. Okay, you have to excuse me for today, my dear friends, because I've got a small formality to attend to. Okay, so I'll see you tomorrow, right?